హాయ్ ఎవ్రీవన్, నేను శుభ. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇప్పుడే మనము ఒక ప్లేస్కి రీచ్ అయ్యాము. మీరు నన్ను నా థాట్స్ని ఇంకొంచెం దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవాలనుకుంటే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్స్ కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. ఈ 2 అకౌంట్స్ చెక్ చేసి మీకు ఏది నచ్చితే అది ఫాలో అవ్వండి. 2 ఫాలో అయితే నేను చాలా హ్యాపీ. ఇక్కడ వాల్కనో స్టడీ చేయడానికి వచ్చే అంటే ఇంటర్న్స్ లేకపోతే వాల్కనాలజిస్ట్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండి స్టడీ చేయొచ్చంట. ఇన్ కేస్ టూరిస్ట్ కావాలన్నా ఉండొచ్చంట, బట్ ప్రయర్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలంట. అలాగే షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు ఇంట్లోకి. What is it called? What is it called? Jagermeister. Okay. Made of herbs. Yes. Really made of herbs. 56 herbs. Okay. It's a pure nature. Okay. కామెడీగా అడిగాను అనమాట, గ్రూప్లో అందరికీ రెడ్ క్యాప్ ఉంది, నాకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని. సో తను తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు పెట్టుకోమంటున్నారు కూడా, పిక్చర్ తీసుకుంటారంట. Ellen, done. Great. Nice. You're looking good. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడైతే డిస్కషన్ జరుగుతుంది, ఎవరెక్కడ పడుకోవాలి, బయట టెంట్లోనా లేకపోతే లోపల ఇంట్లోనా అని. కొంతమంది టెంట్ అనుకుంటున్నారు, కొంతమంది ఇల్లు అనుకుంటున్నారు. ఆ ఇల్లు చాలా రోజుల నుంచి క్లోజ్ చేసింది అనమాట, ఎలుకలు తిరిగినాయి, అది కొంచెం స్టింక్ అవుతుందని ఎక్కువ మంది బయట అనుకుంటున్నారు. హూ ఇస్ స్లీపింగ్ ఇన్ సైడ్ ద టెంట్? లియానా? టెంట్ ఆర్ హౌస్? టెంట్. అండ్ యూ? టెంట్. నేను కూడా బయట టెంట్లోనే ఉందాం అనుకుంటున్నా, బట్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ బేర్ కానీ వచ్చి ఏమన్నా ఆరెల్స్ ఇంకా దేనికైనా భయం వేస్తే అప్పుడు లోపలికి వెళ్తా ఇంట్లోకి. ఇఫ్ అ బేర్ కమ్స్? We are now near Mutnovsky volcano and we can find bears here. They now don't sleep and I advise you don't go 50 or 100 meters from this house because you can find a bear. Okay. It's usually not dangerous in Kamchatka. They just see you and they don't want to come to you. But if you see bear, you should don't turn back. Okay. Just look forward and go back slowly. Okay. And the bear will go back slowly? No. Yeah. It will stay. Usually it can stay. Yes, it can go back when you will go away because the bear don't want to show you that it's afraid. Okay. Usually, but it depends on the bear. Every bear's behavior is different. Different? Different, yes. Okay, sure. Thanks so much for your advice. జస్ట్ వెరీ బేసిక్గా ఉంది. ఇది కిచెన్ అనుకుంటా. ఇటు పక్కన వెళ్తే కొన్ని వుడెన్ బెడ్స్ ఉన్నాయి. ఇటు టేబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ కొంచెం స్టాక్ ఉంది ఆల్రెడీ. బిస్కెట్స్. పైకి మెట్లు ఉన్నాయి, వెళ్ళి చూద్దాం. ఓ, జస్ట్ అటుకలాగా ఉంది, పడుకోవచ్చు కావాలంటే. ఫైర్ ప్లేస్ కూడా ఉంది ఇక్కడ, మేబీ ఫైర్ వేసుకుంటాం. ఇక్కడ మన వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారో చూద్దాం. Where did he get the fish from Kamchatka? Yes. Okay, I thought he found it here. No. I think the bear would find it first. Okay. Fish is garbusha. Чтобы веселее было. అక్కడ ఆయన నాన్ వెజ్ ఫుడ్ రెడీ చేస్తున్నారు. ఇటు ఈయన వెజ్ ఫుడ్ రెడీ చేస్తున్నారు. క్యారెట్స్ ఇంకే ఉన్నాయి. కింద వచ్చే స్ట్రీమ్ వాటర్లోనే కడిగేసి కట్ చేస్తున్నారు. ట్రెక్ చేసి తడిచిపోయిన షూ ఆర్ పెట్టుకుంటున్నారు.
ఇంట్లో ఆల్రెడీ కుకింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేసారు. టొమాటో ఏంటో ఇంత పెద్దగా ఉంది. ఈ స్టవ్స్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఇవి మా కోసం తెచ్చిన సామాను. ఇక్కడ యూటెన్సిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ టేబుల్ సెట్ చేశారు ఇల్లు. ఇక్కడ వీళ్ళకి తెలియక టేబుల్ సెట్ చేసినట్టున్నారు, కానీ అందరం బయట తిందామని ప్లాన్ వేసుకుంటున్నాం. టెంట్ సెటప్ చేస్తున్నారు ఎల్లెను. ఈజీగానే ఉంది టెంట్ సెటప్. పైప్స్ ని సరిగ్గా పెట్టాలి, తర్వాత క్లిప్స్ పెట్టేయాలి. ఇప్పుడు బ్యాగ్స్ వేసుకుని వచ్చారు కదా, ఎక్కడి నుంచో నడుచుకుంటూ వచ్చారు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో నాకు తెలీదు. మేబీ ఇక్కడ ఉండొచ్చా అని అడుగుతున్నారు అనుకుంటా. 3 టెంట్ సెట్ చేసాము ప్రస్తుతానికి. ఈ మధ్యలోది నాది. What is that? This is bear spray. Okay. This bear spray is produced usually in Canada and in Alaska because they have bears. Okay. They have sometimes problems with bears. What's the cost? It will cost $100. Oh, that's cheap or costly? It's costly. Okay. టాయిలెట్ ఎత్తుకోవడానికి వెళ్తున్నాను. లక్కీగా ఉంది. బేర్స్ వస్తే అని భయపెట్టారు. ఓ, ఇక్కడేదో ఉంది. ఇదే టాయిలెట్. ఒకే ఒక్క హోప్, నైట్ నేను టాయిలెట్కి రాకూడదు. పోయి స్కేరీగా ఉంది. అసలైతే ఈ ప్లేస్ అంత స్కేరీగా ఏం లేదు, బట్ ఇందాక వచ్చిన దగ్గర నుంచి బేర్స్ ఉంటాయి అవి ఏమన్నా చేస్తే నీళ్ళు చెప్పి నేనైతే రావాలనుకోవట్లేదు. డిన్నర్కి రెడీ అవుతున్నాము. В океане? Да, это ఇది నా వెజ్ది. ఇది జాపనీస్ డిష్ అంట, ఆల్గేతో చేసిందంట. Вода самая вкусная. Названия сами не проверяют. ఇక్కడ ఉన్నట్లు నేను తినేవి ఈ మిక్స్డ్ వెజిటబుల్స్, ఇది ఇంకా ఈ గ్రీన్ది. చూస్తుంటే మన గోధుమ ఉప్మాలా ఉంది. ఇక్కడ ఉంది హోమ్ మేడ్ ఆల్కహాల్ అంట. దీనికి ఒక స్పెషల్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఉంటుందంట చేయడానికి. 70 means pure alcohol. Twice more than vodka. Twice high. Oh, so you get high very easily with that. But easily. Я не пробую, скажи, сразу убью. If you smell, you can Вот эта температура убивает корону. raspberry. Слышь? Ты что, это убивает корону, температура. I can smell the spirit also. It kills COVID. డిన్నర్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు సన్సెట్ చూడటానికి వెళ్తున్నాము. నాకు చేసిన పాపం కష్టపడి చేశారు. మిగిలిన అందరి సింపుల్గా ఉంది. ఒక ఫిష్ పీస్ ఇంకా వాటర్తో ఏదో చేసి బ్రాత్ లాగా. నా దానికోసం వెజిటబుల్స్ చాప్ చేశారు, గ్రేట్ చేశారు, ఇంకేంటేంటో చేశారు. వాళ్ళకి చెప్పాను రేపు ఒకవేళ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తే ఇంకా నాకు చేయొద్దు అని. జస్ట్ ఆ కుస్కుస్ గోధుమ ఉప్మా టైప్ది కొంచెం చాలని. సన్సెట్ చూడడానికని వచ్చాము ఈ పాయింట్కి. వస్తే ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్ కనిపించింది. ఒకదానికోసం వస్తే ఇంకోటి దొరుకుతుంది, 1+1 బోనస్ లాగా.
ఇక్కడ ఐస్ బ్రిడ్జ్ లో ఉంది, దాని కింద నుంచి చక్కగా వాటర్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఏంటో ఈ మంచు టేబుల్ కుర్చీ లాగా ఉంది. అందరం పుల్లలేరుతున్నాం. ఫైర్ ప్లేస్ సెట్ చేస్తానికి. హ్యాపీగా వేడిగా ఉంది. నాకు సడన్ గా గుర్తొచ్చింది కాసేపు ఉంటే ఇక్కడ లైట్ ఉండదు అని. అప్పుడు నేను మీకు నా టెంట్ కూడా చూపించలేను, అందుకని ఇప్పుడే చూపిస్తా. సో ఇది ఎంట్రన్స్ టెంట్ కి. ఈ సెట్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్తే ఒక స్లీపింగ్ మ్యాట్, స్లీపింగ్ బ్యాగ్. ఓకే, ఓ పక్కన నా బ్యాగ్ ఉంది. ఈ పైనుంచి చూస్తే ఆ ఫీలింగ్ బాగుంది. స్టార్స్ చూస్తానో లేదో తెలీదు. ఇప్పుడు ఏం చెప్పారంటే నైట్ 2 o'clock గంట అవి కనిపించేది క్లియర్గా. ఇప్పుడు వరకు మెలకుగా ఉంటే చూస్తా, లేదంటే లేదు. షూ, సాక్స్, గ్లౌస్ ఆరబెట్టుకుంటున్నా. И жарко в груди. Я не знаю, что случилось, но мне кажется, что смерть впереди. Ведь меня укусил вампир. Ты знаешь, как это? What kind of song is this? Happy song? No, it's like prank. It's not Prank? Пожалуйста, погромче. А мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы. Носки горят. Носки горят. Дымят, мне кажется. Другой Oh. Да. Now it's горелый вулкано. Oh, it's Kareli completely. Yes. Oh. No, like the volcano name. Now you know what the name is. Since they're anyways burnt, can I put my socks in this? Вот таких, которых серых, больших. If you don't need them anymore, welcome. What will I do with this? Like sacrifice Сколько я варю, to чтобы the хоть god на of печь volcano. Gone. For the nice weather for tomorrow. Everything bad in your life now go away. Fire. Wow. So I'll start fresh from now. Yes, now you start new life. Вот ангелы, вот меня не стало. Это было не зря, все, наверное, было не зря, не напрасно было. You live in Bangalore? Or? You know Bangalore? Yes, sure. Why? How? Because Bangalore is the most industrial region of India. There are a lot of production facilities. Okay, wow. I'm surprised. I live in Hyderabad. Where? Hyderabad. ఫైర్ ఉంది కదా అని ఇక్కడ కూర్చొని హ్యాపీగా టైం పాస్ చేస్తున్నాం. వెచ్చగా ఉంది. ఒక్కసారి మీకు నైట్ వ్యూ చూపిస్తాను ఇక్కడ ఎలా ఉందో. స్టార్స్ అయితే కొన్ని అక్కడక్కడ ఉన్నాయి కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినన్ని రాలేదు. నా బెడ్ రెడీ చేసుకుంటున్నాను.
ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టాను, బ్యాగ్ పక్కన పెట్టాను, ఇంకా స్లీపింగ్ బ్యాగ్ ఒకటి చూసుకోవాలి, నా టార్చ్ లైట్. గుడ్ నైట్. ఇంకా ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్.